asalaamaaleykum mbokki mbégte ak kontaante lañ am naka fas yéene continuer ak yéen seen beneen programme Sunu Galleh fii ci biir kër gi QTV cant ak ngërëm ñeel leen saa su ne tey nag ngeen ci ànd ak man mi Ansumana Eso Ñaasi ak sumay naataango ki nga xamante ne moo di sëñ Ousmane Bah ngeen koo xamee ci Ousmane nekkul naka noonu tamit suñu naataango Mamadou Gadiaga ñu gën koo xamee ci wàllum tàggat yaram waaye nag tey moom xam naa ñu bëri dinañ ne la tax nag ñu war ko indi Sunu Galleh waaye gan buñ am tey ci kër gi ku ko xamee ko ci bokk na ci liñ ko gën a ràññee mooy wàllum ndaw ñi te xam naa ne foo tuddee tàggat yaram rek sa xel dem ci ndaw ñi moo tax nag ñu am fi tamit kii di Gadiaga waaye ñuy bàyyi xel suñu naataango Julle Njaay nga xamante ne moom lañ dee faral di ànd ak moom ci programme bi waaye te yàlla def na nekkul ci biir kër gi waaye sëñ Ousmane ma bàyyi la nga nuyoo Gadiaga nuyoo bu ko defee dañoo dalal suñu gan ci biir kër gi bu ko defee tamit ñu daal di bàyyi xel suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo bàyyi ko ci dayra Wakana Hakkan nga xamante ne ñoom la ñu àndal ci programme bi gunge ñu ba fii balaa ñoo jeexal programme bi incha allah kon sëñ Ousmane bismillah بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه Ansumana ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di wax ne nag xam naa ne fi mu ne suma doom yi nga xam ne maa leen yar muy joolaa yi fi mu ne nii ñoom ñu ngi commencé nag di yëgaat seen bopp yaa ngi yàq waxtaan bi di yëgaat seen bopp ndax li ko waral mooy bi ma leen tuubaleeg léegi ñemee guñ koor ñu ngi góorgóorlu nag bu baax waaye nag xam naa ne fi mu ne nii train bi léegi tey mu mokk waaye nag fi mu ne bi julli gi di waaj a ñëw ñoom ñëpp kontaan ne ñu ngi laa nuyu di nuyu Gadiaga di nuyu tamit mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan ci àdduna bi yëpp waaye di nuyu sa gan gi ma bañ la cee jiitu rek bàyyi nga introduce ko waaye di nuyu tamit mbooleem technicien si nekk ci kër gi waaye nuyu daayira bi ñu war a àndal incha allah di wax ne di ñaan rek lépp loo xam ne fas nañ yéene pour wax ko fi yàlla na fekk mu nekk di njëriñal réew mi di njëriñal askan wi jërëjëf sëñ Ousmane Gadiaga bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kontaan naa trop pour teewee si jotaay bi tey Sunu Galleh tey moom xam naa ne waxtaan bi dina xuut trop maanaam suma olof yi birkaama yi waaw sate ba waaw jërëjëf Gadiaga sa teewaay fii am na solo lool ndax dinañu laal tamit wàllum ndaw ñi te xam nga mooy li ma wax rek sànq bu ñu waxee tàggat yaram foog xel dem ci ndaw ñi waaye balaa ma dalal suñu gan ñu daal di ubbi tamit li nga xamante ne mooy buntu waxtaan dinaa bàyyi suñu mbokk yi bàyyi ko ci dayra bi ñu daal di ñu ubbil programme bi tey jox ñu ay siikar xëy na ñu am benn 5-10 minutes boo xamante ne dinañ ko def si siikar bu ko defee ñu daal di tàmbali li nga xamante ne mooy bunti waxtaan tey dalal tam suñu gan ci biir kër gi kon ma bàyyi rek ki nga xamante ne mooy seen sëñ bi maam Thierno Mbuub bokk na ci tamit mooy Moustapha Dem ak suñu yeneen ñaari mbokki jullit yi nga xamante ne ñoo dugg ci léegi nii kon bismillah hamdi wa sukuri liman kulli bihi sara سرسارا حمدي وسكري لمن كل به سارا سرسارا حمدي وسكري لمن كل به سارا حمدي وسكري لمن كل بيسارا له سنائي وريد وان بلا سختنا من بني ديمان أنصارا لله كل لدى أبار مكرمة من أتى إن الذين إلى سرزار قد
قصدوا زيارة الفرح أو سارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا زيارة الفرح دارين أو سارا إن الذين إلى الغزل زيارة الفرح دارين أو سارا إن الذين إلى سرسار قد قصدوا زيارة الفرح دارين أو سارا إلى قد قصدوا زيارة الفرح أو سارا زيارتي فرح دارين أو سارا فرح أو سارا زيارة فرح دارين أو سارا فرح أو سارا زيارة فرح دارين أو سارا الفرح الله جفلو بيت الولاية يا فندو من ببوير فندو من ببوير sërif nga yow yaa jiite mboolem kull wàlli wula bétil wilaayati yaa yor fondu mag ba bu wér sërif nga yow yaa jiite mboolem kull Muhammad lawla wa nabiyim li abdillahi man jalabat مواهب الله للأحيار والحلماء لولا عبد الله من جلبت مواهب الله للأحيار والعلماء لولا ونبي ابن عبد الله من جلبت مواهب الله للأحيار والحلماء لولا ابن عبد الله من جلبت مواهب الله كسب رسول الله لولا نبي ابن عبد الله من جلبت مواهب الله للأحيار والحلماء لولا نبي ابن عبد الله من جلبت مواهب الله أحيار والعلماء لولا نبي ابن عبد الله من جلبت مواهب الله للأحيار والعلماء عبد الله من جلبت مواهب الله للأحيار والعلماء مواهب الله للأحيار والعلماء مواهب الله أحيار والعلماء مواهب الله للأحيار والعلماء macha allah jërëjëf daratul wakkaana xaqan mbokk yi kon bu ko defee ñu daal di dalal ki nga xamante ne moo di suñu gan ci biir kër gi tey seen programme Sunu Galleh fii si QTV ñu fas yéene tamit ubbi li nga xamante ne moo di buntu waxtaan kon bu ko defee ku nit ñi ràññee la nag ci biir réew mi du wut gan ci biir kër gi tamit ndax jaar na fi ay yooni yoon te ñu ngi rafetlu teewaayam te ci biir kër gi ndax saa yu ñu ko ooyee def ñu dee uyu si mu doon suñu mag suñu xarit ñu yàgg ànd ak moom kon ñuy dalal ki nga xamante ne moo di special adviser to président yi réew mi ñu ko nuyu moom itamit ak cabinet bi képp kuy liggéey ci nguur mooy ki nga xamante ne moo di honorable Momodou Sabally ñu ngi laa wax bismillah ci Sunu Galleh. jërëjëf Eso di sant yàlla alhamdulillah julli si yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
di nuyu panélistes yi Gajaga suma xarit suma broda suma soppe Nicole si karkat yi fi nekk di technical team di nuyu réew mi yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu kilifa nag kilifa bu mag Cheikh professeur Alhaji Docteur Omar Dia Senior yi nga xam ne de kon dokkelaat si ñaari bukk yi nga xam ne def leen génte bu yaagut ñu doon trail blazers waaye di jaale tam réew mi yëpp si dëj boo xam ne ñoo ko bokk di dëj di late Idrissa Fafa Mbye former Attorney General academic jurist kilifa bu mag si mbiri luwa waaye doon kilifa tam bu soppa diine it's a big loss for the entire country jaale famille bi waaye jaale Gambia yëpp si dëj boobu di ko ñaanal yàlla xare ko ajana xam naa ne waxtaan bi nag léeg-léeg mu ñagas nag ndax dinañu laal fànn yu bëri dinañ laal politique dinañ laal liggéey nguur dinañ laal ndaw ñi kon ni ma ko waxee rek bi ñoo tàmbalee programme bi the last time nga ñëw fii bi nga fay jógee guddi boo foog naa amoon nañ almost ay 15 to 19,000 nit yoo xamante ne ñoo doon follow programme bi guddi boobu ndax waxtaan bi amoon na jamono boo xamante ne tàggoon na kon tey maa ngi am yaakaar ne ñu bëri ñu ngi topp programme bi fi mu nekk waaye ñu tàmbalee programme bi ci ñu dellu gannaaw tuuti bu gannaaw ñu laal tuuti ci politique bu ko defee ñu daal di dem ci nguur ak youth si yëpp benn la ñu njëkkee ko Massembe dem ngeen fa yow bokk nga ci ñu fa dem sa parti NPP yóbbu woon fa délégation bu takku demoon xëccoo fa yàlla def ngeen ñàkk lan nga foog ne moo waral NPP ñàkk Massembe well to start with foog ma rectify na NPP ñàkkuñ dara Massembe Massembe UDP ñoo fa amoon toogu si council bi nekk Soma ku fa toogoon moo jiitu ñu dem by election dañ retain dañ jàpp rek luñ moomoon so power balance bi change ut in Soma moo tax bi gars yi coowee ba pare ma leen nothing was lost or won UDP retain their seat. loolu mooy lu xew booy nit yow amuloo kon yaa ñàkk. ñun am nañ because suñ karta yi waa ji taxawoon dafa taxawoon before mu ñëw taxawaat karta yi yokku by 20% so that's a win for us su dee gañe rek la. ñun gañe nañ yokku na waaye gañewu leen toogu bi. waaye ñaakuñ tam ñu ko am tam gañe wuñ ko toogu biñ amoon la ñu toog fa nothing has changed. the status quo remains the same at Mansa Konko. waaye the fact tamit remains the NPP. gañewu toogu bi. waaw kon ci gàttal da ngeen ñàkk ñàkkuñ dañ I mean so understandee the geopolitics of the country Kiyang UDP base la yow karta yi ngeen fa am loolu nga seet absolutely without a doubt waaye li ngeen doon xëccoo jotu leen ko Trump mooy president of America waaw mooy the majority of Americans moom lañ bëgga ba tey yenn states yi su fa taxawee tey dafa daanu so loolu is reality in politics am na areas yoo xam ne within that Massembe waaye su ma la déggee bu dee NPP xamoon na ne dafaa ñàkk lan moo tax ngeen contest kon because dañ dem pour yokka suñu votes and we have achieved that goal one nit ñi ne we are still relevant in Kiyang even though it's not our stronghold and we achieved that goal by getting 20% of young voters who are football oriented by the way because suñ candidate bi was a coach buga naa la laaj bi ko UDP di win wéeti UDP yow da nga bokkoon si wéet bi. yes. ndax sa ñëw NPP am na leen lum reflect ci wéet boobu mu amoon parce que politique ki nekk Banjul ak ki nekk Mansa Konko yëpp benn la ci politique lu tax mooy su fekkee parti bi nga bokka ñu ngi liggéey bu mucc ayib. war naa mun a am jeexital bi askan bi oyu leen suñ leen ooyee. ndax yow sa nekk foofu bi nga ñëwee fii ñu demaat contest the same seat lu saat ko ndax amul benn firnde bu muy wane ne sa wéet bi nekkut fa. ci wàll boobu. well man suma wéet bi moom loolu kenn du ko wéedi. bi UDP lose 2021 ba parti nara dee. sin dimbali yàlla of course that's a fact. day after election UDP was dead. really. man bokk naa si sababi ta parti bi dekkiwaat. bi ñooy dem that local government election bi nga ma nekk campaign manager. biñ paree dañ ma jox tur dañ ma ne GOAT campaign manager the greatest of all time that record is there. Well, President Barrow, I have nothing to prove in that area. Wow. These are local politics, local government politics. Therefore, we take national politics. Yeah, of course. Especially in an area like Kiyang. And then, I'm seeing grassroots players there. In NPP, I'm not campaign manager. I'm a full support. In UDP, I was campaign manager. I'm a full support. Again, I repeat,
Nothing was won or lost in Masembe. UDP retained the seat that was theirs. ndax jàng nga lenn loo foog ne moo sabab dëkk tunda boobu ci wàllu politique rek ndax jàngaloo lenn lu tax NPP munta wiin foofu ba léegi UDP di ko wiin am na lu si ne mooy lan waaye bugguma dem si political level rek not yeneen parti waaye politique dafa include everything so man maa ne bugguma jaar si loolu no waaye you are right jarul ma maas nundi yow ndongo dara so it is what it is Kiyang UDP seen parti la moo taxaw ne mu ne LRR fixed deposit am na lu tax mu wax ko so foofu seen area la waaye maa ngi bëggoon a dem fenn fi nga xam ne even without that Masembe and then Kiyang we must not forget ne Kiyang is a mixed society Soseng fa Olofanga Pulang fa so ñëwee Masembe ward there is a part called Torankabanta ñun NPP ñu fa am 211 votes UDP 5 votes lañ fa am te kenn seen supporters yi bind na Facebook ne garden lañ fa defar ak borehole ba tey 5 votes that sends a signal. ok lan ngay tontu ñi jàpp ne élection bi passé natteekaay la ci liñ dëgmal nekkut luñ ci jamono bi li ma leen tontu mooy parti bi claim ne loolu mooy di signal ne ñoom ñooy win 2026 daw nañ Banjul ñu ne duñ fa taxaw because xam nañ ne loolu amul any impact or reflection on Banjul amul lu dara lu mu firnde si Banjul or North Bank or URR mbaa duñ leen betta Banjul I am answering your question ñoom dañ daw ñoom they've lost Banjul already so one nañ ne 2026 is not there for them beneen answer bi mooy si week bi am soo ne yaa ngi check dem nañ Rumba seen former village chairman bi mu génna seen parti bi ñëw NPP barki Dembo Ndiaye seen female grassroots mobiliser Brufut mu génna fa ñëw loolu mooy firnde de NPP ñoo fi ses yow mbaa demuloo woon foofu spy leen ba xam seen weak points yi nga ñëw di leen jëli UDP amut spy di man maa parce que yow fi mu ne xam nga leen xam boo xam ne ko ci wéetal dafa mel ni dafa am loo ko waree mu man magi daara laa woon foofu amul dara lu ma spy xam-xam bi ma am la ma ñëw ak moom suma gaanaay la yaa ngi wax si growth bu NPP di experience si jamono ji in terms of numbers waaye ñu bëri dinañ àgg yi tamit spécial critics yi dinañ wax ne gannaaw 2021 election si soo xoolee élection si toppa NPP dafa mel ni luñ ci doon séntu de xëy na loolu lañ waroon a mun a gën a feeñal seen growth dafa mel ni am na wàññeeku bu ci am. I'll give an example. ñu ne si local council election si ñaaka ngeen Banjul ñaaka KMC ñaaka Brikama te da ngeen fa dugaloon alal bu takku gis nañ façon campagne bu NPP def si diggante boobu noonu am na ñuy wax ne sax campagne bu ñu def si local government election si defuñ ko woon sax si presidential election si ñu ñoo tam gis tamit Masembe tegu si ndax loolu naka nga jàngatee argument boobu yow. Argument bi it does not hold water. Because dynamics in your change. That local government election biñ ko win the voice and spirit and heartbeat of UDP at the time was indisputably Momodou Sabally. yow foog ne daal yow yaa tax it's a reality. moo tax bi ñu winee ñu ne ma GOAT campaign manager. yow yaa tax ñu win. I was part of it bokk naa si. so NPP waaye léegi yow soo bokkee foofu man foog naa soo ñëwee fii sa wéet bi dafa war a continuer foofu di feeñ. lan moo si wàññeeku. man foogoon naa ne sa ñëw fii dina tax Masembe ak lu ko UDP moom di ngeen ko wax nga la dynamics si exemple bi is clear. There are blue and red states in America. ma ne la Trump mooy président bu yàggut la jël li popular mandate. su taxawee yenn si tey dafa luus wàññiwut dara. si pouvoiram. so loolu mooy réalité bi waaye li ma wax mooy foofu. and then li ñoo wax UDP ñu ngi claim ne foofu seen UDP could not poll 60%. mënoo ñoo am 60% in Masembe. UDP ñoo war a dem into the drawing board ñu seetaat. something is happening. The ground is shifting under them. waaw eso su ma fi mënee ñëw. Sabally bàyyi ma dog la tuuti. soo ñëwee Masembe gis nañ ne wax nga ne foofu UDP stronghold la. already balaa ngeen ay contest. it is waaw gis nañ ne balaa élection bi. si time yi campagne bi. yow. sa naataango yu bëri ñi nga xam ne nekk nañ NPP. ay ministres dem nañ fa ay governors ay ñu bëri. pour ut place bi. dafa mel ni foofu dafa am solo lool pour win place bi. kaay ma wax la am nga politique dafa am ambiance tam.
nit ñi dañ namoon politique di fi local government election so everybody wanted to take a bite of it waaye ñu fa yóbbu fire power dégga but I don't know how Gambians miss the forest for the trees you know yow yaa ngi am UDP seen cabinet executive bi aji am Seka deputy party leader aji am Ndaw Yabo national president Talib Bensouda Rohey Lowe Yankuba Dabo Landing Sane even suma maam Seni Sabali mooy chairman la in North Bank mu cross ak delegation ñëw I mean come on they had more Rohey Lowe was in the streets going Facebook live ñun suñu ba ministre defut loolu dañoo ñëw dugga am seen ambiance photo ops ñu dem ñoom Lamin Cham ñoo nekkoon on the ground so in terms of power UDP lu ñu fa def ñun defuñ half of it I mean mayor of Kanifing lu moo uti LRR mayor of Banjul come on so these people are actually fighting for their life but dinañ ko mën a justify ñoom luñ fa uti mooy li Ministry of Health mënuñ ko justify bàyyi health dem campagne yi foog naa ne loolu tamit mën naa justify no kaay ma dimbali la again yéen a ngi miss the forest for the tree Samate spent more than 2 hours in Kiang for that whole week 2 hours spent ko fa I think it was the last day of campaign bu mu ñëw boy ñun we didn't take this seriously I'm telling you fa dem pour ambiance rek ñun ngay xam ñu boy yow fitness tournament di nga fa deploy sa Cristiano Ronaldo waaye ndax loolu mooy again back to the argument nekkut a reflection of parti bi fi mu toll si jamono ji nekkut di amul benn wàññeeku bu ci am mooy again maa ngi laa kuutal results si local government elections yi na am ne NPP parti bu es la jot naa am ay yenn seats waaye ñu ngi wax ne because incumbent la ba pare resources yi ñu si dugal ak façon campagne buñ def okay so again you're getting it wrong NPP nekkutoon incumbent at the local level was Rohey Lowe Talib Bensouda no I mean central government bi no, but this is a local election. Don't come on. If you look at the election is local government election. You find a incumbent, ñoy Talib Bensouda, Rohey Lowe, Landing Sane. So you know them tam pour Utisan City. No, why so whole influence. An influence. Bi ngeen am yeen. The fact that yeen a nekk ci nguur. Ñu bari yaakaar at the central level. Wow, ak campagne bi ngeen def sax. Xam nga lan mooy the idea of this local devolution of power. Mooy pouvoir bi mu gën a jegeñ nit ñi. So ñoom ñoo am that advantage. ñu share ko 4x4 ok for example rek for example Banjul moom doy na benn exemple ci local elections yi dama gis ne taxawaay bi bu fes bi nga xam ne central government def nañ ko ci wàllu infrastructure ak yeneen xeeti développement yi nga xam ne am nañ ko suñ defee loolu ci dëkk bi pare ñu sàkku pour ilifaat dëkk bi ci beneen anam ñu ñàkk ko ndax loolu du mel ni dañ leen du moyu du loolu am na missing link bu fa nekk we've solved that puzzle next election di nga gis result boobu problème boobu dafa mel ni nga amee computer programme nga am lu ñuy ooyee a bug benn sax bu la sonal si computer programme bi sax bu ndaw la gisuloo ko na la waaye soo bés boo ko gisee nga génnee ko computer bi na doxaat computer boobu na dox Banjul is turning grey inshallah loolu yàlla sax yes it's a very simple problem we've solved that Samsi yaa ngi am confidence bu bari de Banjul di nga wax CR7 dafa am confidence in La Liga it's familiar territory ok maa ngi ñëw yow dañ la tànn special advisor to president president's office foog naa noonu lañ koy ooyee office of the president yëpp benn la anyway waaw so like li doon suma kii mooy ma laajte ma bëgg a xam ndax sa advice dafa am boundaries dafa am ci fànn yoo ko advice wala mun nga ko advice ci lépp well president am na different advisors am na advisor on youth advisor on politics advisor on religion foog naa soo gisee ñu ne special advisor bëgguñ fa bounce moo tax ok yaa ngi am benn post boo def fanaa barki démb la on Facebook xam naa ne depuis bi nga génnee UDP doo daan wax lu jëm ci parti bi wala sa soo see wax sax du nekk defante du nekk lu ñaaw that's true barki démb nga xëy rek am post boo def ne képp koo xam ne jóg na te mu nekk doomi parti bi su la ŋàññee di nga ko ŋàñña fa mel ni doo may kenn dara fi mu ne lan la waral loolu because bi ma génn si parti bi ñëpp seede nañ ko I don't think it has ever happened in Gambia's political history ngay génn opposition dem ruling party nga taxaw si palais bi turi opposition leader santa ko gërëm ko parti bi santa leen gërëm leen
nga génn si loolu ñu ngi laa saaga di la xas saagante lu nekk tuumal maa ngi ne teg for almost 1 year te at some point woon naa leen ma ne leen bàyyi leen lii man suma constitutional right la pour génn seen parti dem si beneen parti ma def ko si yar nag ak teggin ngeen maa xas di ma saaga at some point wax naa leen ma ne leen ok seen fuyung fayang yi suñ ma saaga du ma wax dara waaye any executive member ku ma saaga el go after you ma teg si nag ne ku si am immunity rek mooy lawyer Ousainou Darboe parce que moom suma fafala and I actually mean it am benn executive bi ko try ma hit ko dégg naa dafa daw si Ousainou Darboe Ousainou leen bàyyi leen daw si boy bi wax naa leen ko waaye waa ji mënut a stop si audio I mean dafa dem ba am na sumay mbokk sax ñu génna xas ma saaga ma si ay forum ma ignore soo ko defee dama call suñ beneen mbokk ma ne ko ma ne waxal kii bugguma politique yaa suñ diggante because man right now suma UDP mun naa wax ne more than 75% suma xarit la jaamoo daal suma diggante ak ñoom waaye yow on social media suma page bi aya alquran bi nga xam ne su ma koo post du ma fa def interpretation du ma fa def comment dama koo def ñëw saaga ma fa for 1 year ma baalal leen man maa génn rek ma ne léegi enough is enough an eye for an eye Moses law boobu lay apply si waa UDP and I'm not taking a step back yes am na koo xam ne njiit la ci parti bi ci executive la bokk nga si ñu ko dee gën a criticize ñu bëri ñuy laajte lan nga am against Talib Bensouda lan moo tax yow daal mënuloo bàyyi Talib gis naa ñi nga xam ne sax ñu ne Talib mbaa nekkul ne comme poids bu mu am yes ak comme si yëf yi bàyyi ma laka olof yi birkaama mooy faram-fànce comme popularité bu mu am daal loolu la ko Sabally toppee daal waaw Sabally daal laykul Talib waaw to be honest soo leen ko tudd son su programme bi sax du ma ko tudda he's a young man he's in public office Gambia dañ am this idea on concept of a sacred cow am na mistake bu nekkul di def tey dinañ ko saaga 1 week keneen ñëw def worse than that kenn du ko tudda because the people are gagged the people are caged into silos man Modou Sabally Ganaari kenn nenut ma every single Gambian who is in public office man sañ naa pour ŋàñña la pour criticiser la duma la xas duma la saaga duma la tuumal si lu nga xam ne du dëgga Talib Bensouda doomi aadama la waaw so he's a human being a Gambian man gis naa even this commission of inquiry ay activistes yi nga xam ne bañ nañoo tudda Talib Bensouda ay news station duñ report the revelations there what's going on te du moom kenn to be fair to him there are certain people in this society bi nga xam ne suñu reyee nit sax niiw bi moo tooñ waaye kii su reyee yoo rek ñu ne kii dafa war a dem safara so we were in the same party in that party there were divisions he held a camp he never liked me he was fighting me gis nga bi ma génnee si parti bi xam nga Talib Bensouda lu mu def dafa lead a team def a countrywide tour as national organizing secretary kuréel yi ma jàppa papa dañ wax ne Sabally léegi génn si parti bi nangu leen teranga boobu ngeen jox ko keneen for now 1 or 2 rek leen succeed UDP maa fa am almost 40 women's groups yi nga xam ne ba tey man maay seen papa the same Talib Bensouda ànd ak cameraman dem to a bureau in Wulli bureau bi nga xam ne man leen joxoon xaalis pour ñu sampa ko ñu tuumal ma ne man dama sàcca xaalis boobu man Modou Sabally ak sàcca he was there on the ground with his cameraman man xam ne Talib is the most toxic person in Gambian politics am na ñu nekk si parti bi nga xam ne moom rek la ñoo déglu ñu ngi xas nit ñi di saaga am na benn jigéen def ko ubbil cantine KMC kooku dafa dem di attaque Yankuba Dabo ba Brikama mayor in your own party am na ñu nekk si team Talib in a group bi nga xam ne ay jigéen la moom la ñoo déglu dañoo saaga rohilo di ko xas and they know it in UDP so man the point is so use third parties pour ñu xas ma man ñi nga xam ne jaruñ dara man du ma tontu ñooñu si yow la ñëw tontu si that's it but other than that I have nothing personal against him suñ tase dañ dee nuyu wante jaamalante but Talib as far as I'm concerned is not a sacred cow and I'll never spare him kon si gàttal la dafa mel ni yow li nga dunda ak moom la jamono bi ngeen a bokk parti du loolu lim nekk di def ak ñaaka def yow a whole mayor yaa ngi into a second term you cannot even clean the most important avenue in this country Kairaba Avenue is the dirtiest avenue in this country Talib defarul benn yoon in KM président Barrow moo nekk di defar yoon yëpp di si def ay gotas di si def street lights am na benn launching bi mu fi defoon am na launching bi mu fi defoon wax ma gaawal waaw ba ñëw indi ay ba ñëw wax affaire yi looloo indi cooy bu fa zone bi yaa ngi fa la moo lu ñu ne ay yoon demal foofu Sixta Side sa doo fa mun a play fana padiña di la fa jigéen yi mun a def defut fi dara he did not do anything I mean for God's sake this guy if he cannot build schools and roads
at least war nañoo am a standard pitch in KM bi nga xam ne taalib li mu fi def rek peinture Westfield def 5 flowers parce que loolu la xam. waaw am nañ fi library bi am nañ thanks to Africell waa ji bu ma wax loo booy thanks to Africell taalib samp ko. The boy has achieved nothing and he cannot clean his community. Latrikunda keroog rek lañ amee fire incident according to Fatu Network lu ma wax yëpp def dee leer. ñu ne ignited waste mbalit buñ collected moo ignite mu destroy 9 shops mu dem am fa photo ops. booy yi fa lifin moom si boppam mu ne booy ñoo fay safara bi am saxaar yu dugga seen biir gisuma benn poti meew bi mu leen jox. Meanwhile mu ngi tasaare ay sukur countrywide because he wants to be the party leader for UDP in 2026 by hook or by crook. That's him. No moo tax mënut a effective in KM. waaw Sabally soo ñëwee si yi fi setal dëkk bi wala KMC in general am na fi mbalit project boobu noonu daf day jël nit ñi seen waste products mu dem sànni ko mbalit project bi isi wut ko pour tuddee ko mbalit rek mbalit moo fi war a jeex mbalit a ngi nii Karaba Avenue mbalit a ngi Serekunda Faraya newspaper si nawet bi passé ñoo def a whole story ne the situation in the markets in KM suñ autorité day say there will be a cholera outbreak if you can't build roads if you can't build schools clean the markets he has failed. sa nekk UDP ba génn fa ndax du yow it am na loo bëggoon ci biir parti bi amuloo ko fa mu sabab nga génn. wal li ma bëggoon si parti bi rek mooy parti bi gagné yàlla dogalut ko. waaye bëggoon woon yenn position yi parce que dafa mel ni joxuñ la fa benn gëdd daal. joxuñ la fa woon gëdd bu mag. parce que du ñoo tànn exécutif bi. si place yi gën a suufee nga amee woon. ban mooy place bi gën a suufee. campaign manager la woon. national campaign manager. waaw that's the biggest position as far as I'm concerned. am naa fa place waaye am nga nag man nit ñi ñoo ma xamul man du ma dee xëccoo place du ma ko dee ut sax. throughout my life place yi ma am yëpp. national budget director dañ ma jëlee ma central bank isil ma. secretary general minister of presidential affairs dañ ma jox ma ko ñu génnee ma fa ñoom ñoo ma ooyaat président Jammeh jox ma observer jox ma GRTS musuma président bi ma am nii sax président boo ne ma cross capet dem di ko political musuma koo laajee fi liggéey mu ma jox ma te man macha allah tabarak su fi yemoon sax mu ne place du ma ko dee ut waaye UDP nag by public demand request nañ ma nekk si executive bi ma nekk national campaign manager ñoom si boppam ñu génte ma ne ma goat campaign manager musuta am in Gambia's political history macha allah tabarakallah. am na yeneen tomb. waaw nañ dem léegi si affaire yi dunda bi let's talk about for example the economy maa ngi la bàyyi xel si suñ ci benn media house si fan yi passé yaa ngi doon maanaam rafetlu ni économie bi di doxee. dina am nag ñuy aggiw ne naam ne figos yang fa mu ngi look very promising waaye nekkul di reflect nit ñi seen dundin loolu la gars yi di wax. man na foofu eso balaa muy ñëw war naa si jàmbat tuuti mooy ne man soo ma ne the economy is growing by 5%. dégg naa 5%. the numbers will reflect it. Central Bank ay lifin yeneen gestu yi Ministry of Finance seen economic forecast bi ak yooyu noonu yëpp Central Bank seen monetary policy ak yooyu noonu yëpp waaw poos yi soo ne ma 5% the economy has grown by 5%. yow nekkuloo di ko yëg. waaw yëguma di ko yëg si poos yi foofu daal jot nañ si waxtaan. Sabally ñëwal foofu. war nga maa góom nag yow économiste nga woon. waaw xaar ma war nga maa góom. waaw. parce que Real Madrid mën nañoo dem ci El Clasico ak Barça. yow sa commentary nga ne Real am nañ possession 60% Barça win. da nga fen. oh that's it sometimes perception la. ñun ñoo xam sifar yooyu te sifar yooyu de ku ñu fi caaxaan moo tax mos naa ko wax Alaaji Korang benn time. ma ne ko amuloo di moral grounding even academic to question those numbers. loolu yëfi caaxaan luy measure GDP growth inflation exchange rate those are technical matters te ñuy gérer yooyu fii they are among the best in the sub-region. ñun liggéey nañ fii liggéey nañ feneen. Gambia the economy is growing on average about 6%. top 20 fastest growing economies in the whole world, as stated by the IMF. Why the fact is macroeconomic growth suy xew léegi not léegi sax by default def say itiwale inflation. Because so gisee President Barrow intervention sim def over this short period post coronavirus during Ukraine war bi nga xam ne sax réew yi nga xam ne sax ay réew ñi gandaleen si koom-koom they finding it difficult build nañ ay roads schools electricity keroog dama dem Sabax Sanjal dama yéemu
keroog ñu dem Boli Banna brand new classroom. So the economy is growing. Inflation is a global phenomenon from nekk nii sant yàlla nag recently I think I was on a particular platform maa ngi wax ne global economy si wax ne ñam ngee ñëw wàcca si te loolu feeñ na sax the latest data in the Gambia wan na ne wàcca na tuuti waaye inflation is a global phenomenon. Prices have risen in America. Gaa yi fa nekk if they are honest to themselves, in England, in other countries. te Gambia ñun lu bari si lu ñoo dundee dañ ko isi from abroad. So am na lu ñu dee ooyee macroeconomics exchange rate pass through. Su njëgi dunda su yokkoo fële rek dina ñëw fii dalasi bi su poids bi wàññeekoo rek dina wone si price yi ñëw dundee. Having said that, so check your inflation statistics in the Gambia, which I did recently. Okay, 2 years ago it was about 17%, léegi ñëw na down to 10.2%. I understand it's back to single digits, and for me that's a miracle because foguma woon ne loolu na mun a xew right now. Waaye dama dem check Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Gambia lan lañ am dara gerte la ñoo jaay gerte saaf. Sierra Leone they have gold, they have diamond. ñam Guinea bauxite, Nigeria, Ghana gold. Same inflation is between 30 to 40%. So this is a global phenomenon. And I'm not saying because mu ngi mel noonu foofu dañ war a toog def ni no waxuma loolu. Nguur gi war nañoo try te sant yàlla nguur gaa ngee try. One of the solutions long term is to take care of the supply side effects. So gisee ñuy import rice ba di jël dollar ba di exchange ba di reflect dañ béyut fii li ñu war a lekka. Nguur gi jënd na ay tractors. I think the government has ordered more than 100 tractors. Fertilizers subsidized ba suñ néemboo si ñi nga xam ne ñooñu leen dee taacu la ñoom ñooy ñu ganda yi dañoo ñëw fii jël suñ fertilizer yóbbu ko waaw because it's cheaper here. So nguur gaa ngee def loolu nguur gaa ngee def lu ñoo wax social safety nets ñu ngee jël xaalis physical cash di ko jox ay jigéen yuy nampal ak yooyu nguur gaa ngi create ay projects yëpp project bi président Barrow launch for the first time we are going to give money to artists. The Skills Innovation and Entrepreneurship Project. Keroog la President Barrow launch grants of up to $396 million during a time bi nga xam ne the whole world is going through a crisis. Donald Trump den ko dee dégga mu ngi wàññi ndimbal yu moo dimbalee réew mi loolu tax na am na ndaw yu ñaaka liggéey fii. UK for the first time ñu ngi cut aid aduna bi yëpp mooy dem through a crisis. Gambia being a small open economy, we have done well. Again nguur gaa ngee déglu nguur gi xam na ne nit ñi soxla nañ dimbal dinañ jël jéego yooyu waaye buñ faate ne a country like America superpower both militarily financially nen moo fa manqué njëgi nen moo cher. It's not a joke. ba Donald Trump oote mu ngi oote ay Denmark ne isil lañ ñu nen ngeen wax ñu ñaata lañ koo jaaye su nen manqué woon si dëkk bi benn 24 hours saraxu leen ñamane président Barrow abal ñu yaa nga réew mi yëpp but America ñoo am action. ok man am naa fa laaj yaa ngi doon wax ne figos yooyu nekkut caaxaan waaye ci fan yi jàll gis nga ay conflict yu am ci suñu neighbor countries yoo xam ne ci wàlli bor la. waaw te ñun gis nañ suñ bor bi ak li suñ économie bi di gros waaye dafa ànd ak yokkuteeg suñ bor yi mu ngi gën a jëm ko. Nicole is normal. It's normal waaye li ma wax mooy business may bu expand. yaa ngi dem banque jël waaw xam nañ ne dinañ am bor waaye ndax duñ ragal ñun tamit ci figo yi ñoo jox country like suñ sister country am problème yoo xam ne tey mu ngi jur coow yu mag ci gab bu mag a mag it's about $7 billion. am nga Nicole dañ dee wax Sonko mooy Jomaay mooy Sonko. waaye Gambia du Sénégal du Gambia. ñu ne sax xif yàlla gën a jegeñ. waaye doo ko gis. Jaliba Kuyate mu ne tili bu ka fan na mala long. na banko lontale duniya mu wakil suuti. mu ne naaj janta. di gis taaram. xam nga dañ xeeb suñ boppa su a lot when it comes to macroeconomic history. Gambia nekkut ndaare si kanami Sénégal soo demee through the period of ERP economic recovery programme liñ fi def ñoom Sirif Cissé at the time ak ñeneen ba stabilise economy bi Sénégal ñaata yoon leen devaluer seen currency eso du ko xam waa yow mag nga tuuti yëg nga yooyu Gambia is easier than the neighboring country our macroeconomic history is better than theirs
numbers yi gars yi di hide so and then you have a lazy opposition bi nga xam ne mosuñoo amal seen bopp seen own slogan sax lu xew Sénégal rek ñu bëgg ko copy and paste mënut a xew suñ demee look let's be serious as a nation mënuloo jël turi political party in a foreign country nga ñoo nga ne Pastef Gambia come on yow da ñu yablu nañ waxante dëgg I mean look Gambians ñun we are not stupid dëkk bu mun a créer Cheikh professeur docteur Omar Dia dëkk bu mun a prier Fafam Bay te ku xam Fafam Bay jaloore yu def in the Gambia in the British Commonwealth you cannot even create a name for your own country Senegal ñoom Sonko ñu ne focus 24 benn opposition ba ñu ne focus 26 come on we have poets here waaye demal ubbi bukki leen répétasi so because Senegal ñu ngi accuse because it's not my thing it's a foreign country ñu ngi accuse the Macky administration of forging data ñu loolu tam copy ko paste ko loolu amut fii ñun we have a track record in terms of macroeconomic management Senegal du Gambia Gambia du Senegal let them dream about that and the good thing is Gambians are not listening to them dafa yomba trop boy Pastef Gambia come on please give us a break mun nañoo yokkat suusi si safety nets wax nga fi programme si government di am pour stabilise dimbale nit ñi si coono yu nekk di daj mooy ni si dindundi bread and butter issues when it comes to that gis nañ dëkk yi nga xam ne dañ dee def some stimulus packages yi nga xam ne pour support economy bi through subsidies ay fuel subsidies ak yooyu noonu xanaa ñun mënuñoo def yooyu noonu si dëkk bi again missing the forest for the trees syndicator of late li mu wax si liñ subsidize si fuel sa man sa dama si tiit you know subsidize fertilizer even groundnut price bi dañ ko subsidize waaye nguur gi dañ def loolu sama gis opposition bi ñuy criticize government bi si loolu you know soo doxee ñu ne dox nga soo taxawee ñu ne doxuloo lan ngay def so these things are on I think this government suñ challenge mooy yu baax yu ñu nekk di def nekkul di face because we have a formidable opposition bi nga xam ne suñ paree tey bugg a góomloo nit ñi ne Nicole tey xaftaan bu weex la sol gars yi dinañ ko góom I swear by God so loolu mooy suñ problem but government has done a lot and this will continue and te gis nga subsidies yi nga wax nii sax yaa ngi mention fii IMF because ñooñu ñooy suñ Jibril Kiraman Katibin IMF bëgguñ loolu because daf dee am negative effects waaye ba tey government is doing that and this is a government that's running a country where we don't have oil and something again let me say this is a government that listens very well that's one of the advantages of President Barrow as a human being déglukat la ak nguuram bi tam more often than not da nga gis man sax léegi at the time I okay this one perhaps you're making it too easy for them benn coow bu jóg Facebook 24 hours 48 hours rek government génnee na press release so these concerns are well noted the subsidies there will be other forms of doing these things but then again nguur gi lu mu nekk di def yëpp I mean keroog la biñ demee on this meet the people tour ma laaj Dr. Sabally agriculture minister between the roots and giraffe progress government yow subsidy nga wax grants more than $300 million doo ko gis sax social media benn local government authority bu mu data settle marché ñu dem tabax fuur lañ tabax mu nekk breaking news moo tax suma waaji Sonko Gambia ma moom suma kal la ma ne ko is it not just a breaking hello ñun ñu ngi stampa ay battle harding highway nga ma wa fuur nañ dem si ndaw yi sa slogan bi gën a siiw sa slogan yëpp mooy youth are happy ndaw yi dañ kontaan ndaw yi dañ happy waaye ku wax ndaw yi tey ñu bëri dañ naan liggéey amul ñi ne la ndaw yi sax amuñ fenn fuñ mun a jàppandiku sa youth are happy boobu tey soo ko bëggee méngale the reality on the ground li ndaw yi di dunda tey lan nga cee tontu bugga naa nga may man ak benn 3 to even 4 even 5 minutes pour ma tontu lii because foog naa dafa confuse ñu bari am na ñoo xam ne sax def leen dee naari dañoo ñëw Facebook sax di ma saaga ñu sama loolu so man moom soo ma saagee sama xeet di youth are happy
No, man, Lisa, def ma jaaxal. Man suma slogan mooy Kana Song can't cage me. Yes. Yooyu suma slogan. but da fooguloo dañoo happy wut ba pare yaa ngi leen a wane dañu happy. Non, du loolu. Nicole, xam nga. Nicole, ma xam ne kuñ ne da nga happy soo happy waruloo cee mer. Yes. Why the guys are angry? No, lu xew, some people are angry. Some people, okay. And most of them are not youths. Because lii fu mu nekk nii li mu def mooy you are either happy or you are not a youth. You're so happy to be like yow génn nga. Yow beddi nga yow nekkatuloo youth. Why the thing is pour ma clarify. Slogan bi dafa tombé maa ngi just jógee UDP ñëw NPP si bitch bi laa doon dox su sooy dama dee def suma little sikar yooyu xam nga yéen yu gudda yi ngeen dee def ñun ñu tayal dañ dem rek doxantu exercise ko so Paco bi gis ma mu ne ma Sabally mbotol bi la fan letter you want a picture so but he was happy loolu laa post rek ma ne the youths are happy subhanallah al azim Facebook yeeg explode So barkina. the youths are not happy you man xaw ma sa boppa be génn why I actually mean it Nicole yow jëflante nga ak man bi ma nekkee si nguur Yeah. empower naa youth ndax empower ma leen Okay. su ma génnee si nguur di weedi nguur aw ma doole boobu ma doole war si nguur ndax mënuma am opportunity to empower more youths he knows it so practically loolu la and it's not even supposed to be a political slogan but because at the time maa ngi just dem NPP ñu def a political issue so ñu ko bañ mainly is UDP te man dama gëm ne ñoom ñoo tax sax yàlla gën a def slogan bi mu am doole wa ja'ala kalimata alladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya because man whatever I do I base on spiritual groundings benn boy Haidara la santa mu challenge ma you know you sound not happy you sound ma ne ko are you a sheriff mu ne ma yes ma ne ko yow sa maam moo tax ñun ñu happy wala mu anna fiikum rasulallah te kooku moo ñu indil téere bi ñu wax ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un so happiness mënut a nekk bling bling moto kër amin so happiness dafa am a fundamental foundation ba tax sax ma ne Ramadan sax mooy the month of happiness parce que happiness da nga am a sense of purpose ato Brooks Harvard professor loolu la wax ñun lan mooy suñ purpose wa ma xalaqtul jinni wal insi illa liya'budun yàlla teg si ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub lan mooy dhikri boobu mooy dhikrun mubarakun mooy lan alquranul karim yow loolu nga am nga ne da nga mer nga ne kontaanuloo waaji boo fooguloo contexte bi nga ko waxee ak ñoom bi ñu ko déggee moo utee moo tax ma ne ko mu may ma time ma explain Okay. te man waxuma ne youth si Gambia amuñ problème I never said that te problème bi youth Gambians am Senegalese youth they have 10 times worse problems than that problème bu Gambian youths am American youths they have it there is unemployment there is homelessness thank God fi mu nekk nii fi almudu sa amatut fii so doomi aadama yi they will have problems man Modou Sabally su dee suma problème yëpp solve nañ du ma dee xëy dem liggéey waaye this is a continuous struggle bu ñu yàlla bindee from the cradle to the grave you know why the focus ku gëm yàlla santa ko kooku may kontaan waaye sooy focus always on the negative side you will become negative and bitter te soo defee loolu yàlla dina la mere yàlla su la mere fay dem jahannam tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas nit doo mun a nekk si kontaan rek prophète bi sallallahu alayhi wa sallam moom si boppam am na bés yoo xam ne am na tiis ba jooy sallallahu alayhi wa sallam xayra xalqillahi kullihi but overall was the prophet a happy or a sad person te doo mun a toppa kooku Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku yàlla waxal wàcceel ko wahyu wa duha wal layli idha saja ma waddaka rabbuka ma qala wal akhiru khayrun laka min al-ula wala sawfa yutika rabbuka ni ko ana problème waa léegi where is the beef waa léegi show me the problem léegi tey ma jox la ko ok am na si 3 aspects yoo xam ne nit mun na faa xool positively ci loo xam ne yokkute la ci nguur lu demee ni ci wàllu infrastructure gis nañ ñu infrastructural projects yu bari yoo xam ne launch na surtout ci rural area soo ñëwee ci wàllu justice damay wax ne justice Gambia kenn dootul wax ne dañ ko manipulate xanaa jooj boo xam ne moom moo tànna pour def li ko ne si wàllu boobu awma ci problème xool ne Afrobarometer ñu ngi laa déglu waaw si wàllu boobu waaw dama wax rek ok si wàllu boobu gisuma ci jafe-jafe yu bari yoo xam ne major la ok waaye soo ñëwee ci wàllu unemployment ci wàllu government fooguma ne jéego am na ci bu nit mun a tàccule government ci wàllu employment loolu nga foog waaw gisuma ko
So léegi soo checkee when it comes to employment issues kii wax na mu ne économie bi mu ngi grow fii luñ ko si suñ poos yi so demutee liggéey doo ko fiil de even in America duñ ñëw fekk la sa néeg bi ñu jox la ko and we know we have attitudinal problems in this country loolu is basic problème yi ndaw yëpp Yaya Jammeh lañ ko simbi woon 2016 backway bi sax ñu ne moom la ana Yaya Jammeh is gone backway mu ngi Sénégal so we have to be realistic te man I saw this coming moo tax ma binda fukki téere jàngi Jolof instant success way to happiness yeneen ak yeneen ko at the time Jammeh xam naa ne Jammeh dina fi génna but the situation will not change much because of our attitude inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru foog ñu toog nag waxtaan ak ndawi Ousmane loolu dafa jot fu mu nekk nii waaye rôle nguur ak rôle président yaakaar ko ci nation am war na ci play a good part boo xam ne ni dafa jeexital ci askan dan maa déglu in this knowledge economy naka ngay amee liggéey xam-xam président invest na si xam-xam da investut build na schools Farababanta campus USET scholarships ba léegi taalube yi sax ñu ngi leen a jox scholarship democratizing the resources of the country government infrastructure bi nga wax nii réew économie mënut a grow su dee yoon amul courant amul ndox amul président ba lu mu si invest benn nguur investu ko fi recently dañ defan industrial tour président moo génna da jëm check usine yeeg yooyu man Modou Sabally yeneen government official ñun sax dañ yéemu ne yii ñu ngi Gambia su ma la waxoon ne ñu ngi defal ay travelling bags factory Gambia di nga ko gëm because gisuloo ko steel rods ñu ngi koo defar fii di nga ko gëm biscuit ñu ngi koo defar fii te fiñ dem rek ay ndaw ñoo nekk di liggéey foofu government is laying the enabling environment for that am na ñuy wax ne sax government is overstaffed the same people ñoo wax ne nit ñi amuñ liggéey so government is overstaffed government dafa war a daaxa nit waaye tam nit ñi amuñ liggéey unemployment bi nekk in the neighboring countries is much worse than here and nekkul suñ waxantee dëgga parce que Sénégal mooy suñ neighbor ndawi Sénégal li ñoo ñefe ak fii lu ñoo ñefe nañ waxante dëgga which is bigger it's about time you talk nag waxtaanee lii on a very serious note government xam na the challenges of the youths ñu ngee def luñ mun loolu duñ si mus di wàññi suñ pas-pas not a single second every year Gambian youths will see greater doors of opportunities open for them by the Barrow administration liñ si amut rek nga xam ne nguur gi moo ko amut waaye loolu suñ priority ya but in tandem bro foog ñu waxtaan the second pour ma ñëw mooy corruption in this country dafa mel ni nekkatul njombe su fekkee ne dinañ dem ba dégg ay report yoo xam ne génn na ñu war leen a toppa ci yoon set exemple ci country bi te gisuñ dara lu ci génn mu mel ni keneen kii ñëw pour def corruption moom it am na yaakaar ne dara du ko ci fekk gis nga yëfi corruption lu jafe la pour handle corruption nguuri Jawara lan lañ ko doon ŋaañee corruption Yaya Jammeh bi mu ñëwee lan la accuse Jawara rampant and outrageous corruption flamboyant lifestyle Jammeh government lan lañ ŋaañee corruption te despite that nit ñi léegi dañ wane time yi Jammeh public servants ñoom ñu ñëw def li léegi lii but the same Jammeh government dañ wax ne is a corrupt government commission exactly President Barrow ñëw corruption the same people ñuy wax ne government di nekku di def dara si corruption ñoo nekk di ŋaaña President Barrow for setting up a local government commission because loolu def leen affect seen politique est-ce que gisee wuñ ko kumba am ndey ak kumba amul ndey amut fen ñu ngi vérifier opposition councils as well as council yi nga xam ne NPP ñoo fa nekka so the point is nikul dëkk bi nit ñi bugguñ dëgga foog ñu seetaat suñ boppa corruption dafa ne naxaree xeex de su ma buggee dem si detail si sax ñeena ji dañ foog ne ñoom lay xas fii waaye fii koo fi laal mbokkaam rek jooy nañ dañ ko target witch hunt la government am na cases yuñ fi prosecute am na cases that are on right now waaw foofu tax sax man maay wax mooy encouragement for exemple tey su amee ku def corruption ci yenn mbir yi bañ am firnde ba yoon daan ko ndax dina jaadu ci short period of time ñu war koo pardon well yooyu they are issues ndax loolu du jaxase xeli population yooyu they are ethical issues yi nga xam ne jar nañu seetaat ko luwaayu nasaraan si boppam moo foni Nicole
pardon yooyu ñu ngi xew donte am na ci legal ground. Trump ñaata nit la fi pardon. So man li ma wax daal ma bantuwaat fii man yëfi corruption is very difficult to handle. Am na yenn yi ñi bugg a tey ne da nga gis Gajaga mu ngi jógee Ministry of Youth and Sports mu ngi am baagi xaalis def ko saaca Barrow dafa war a yónni soldat ñu yóbbu ko mile 2 Jammeh yooyu la fi defoon. Jammeh man I know he was frustrated with corruption to a point. Am na yenn project yi dafa dem rek ramasser gaay rek yóbbu leen NIA because moom si boppam despite his strictness and everything xam na ne su leen yóbbu at the high courts they will go scot free. So pour man it's very easy pour ma taxaw fii ma use la legal economic terms bla 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 waxi kese la. Man I think the fundamental yéen ñu nekk si mimbar yi si jàngu yi ñu waxtaan ak nit ñi et nañu seetaat suñ curriculum bi tam. Then li nga wax noonu loolu nag lu am solo la. Foog ñu jël punitive measures according to the law ñu set ay examples. Bëgg naa gars yi dugal suñ gars yi si karkar yi tuuti ñu jël tuuti break. waaw est-ce que foog ñu delluwaat si yëfi corruption bi de. waaw dinañ ñëw ci corruption. te am naa beneen very important point. nañ dem si sports corruption tam. Corruption is a big problem. dinañ ñëw si sport. sports corruption. waaye bëgg naa ñu ànd ak suñu mbokk yi jullit ñi nga xamante ne ñoo bàyyi ko ci dairatul Wakana Haqqan ñu ànd ak ñun tuuti rek ci sikar bu ko defee ñu del ci waat continuer ak yéen ci waxtaan bismillah. ربي بما يسراه الأذغان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء الأذغان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء ربي بما يسراه الأصغار قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء الأصغار قد فجاء بجاه أفضل من قد لجاء ربي يسراه الأصغر قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينزل بها بركة ربي بما يسراه الأصغر قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء بركة الرحمن على أحبائه وأهدائه وينصر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات ربي بما يسراه الأصغر قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء أبيات مني بقدر حاجمة الذات آمين يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم حمدي لرب كريم لا شريك له والصدري يوم نورا ساتحا ملاء شريك له والصدري يوم نورا ساتحا محمد صلوات الله في أبد عليه في اسم كل به كلا إبه محمد صلوات الله في أبد عليه في عزبه كل به كلا محمد صلوات الله
أي في أبد أدوى إلا الذي حمد مواهب ولجملة الخلق ما يختار من براء حمد مواهب خلق ما سيدنا محمد أدوى إله الذي حمد مواهب لجملة الخلق ما يختار من براء أدوى لا الذي أمن طيبا خلق ما سيدنا محمد أدوى إله الذي حمد مواهبه لجملة الخلق ما يختار من براء محمد مواهبه أدوى إله الذي حمد مواهبه وهو أكمل الورى خلقا وخلقا زرا Sëriñ Bamba nee na bi yàlla bindee li mu bëgg a bind yëpp bi mu xoolee ñëpp ki ko ci dàqal mooy rasulullahi وهو أكمل الورى خلقا وخلقا زرا yàlla rafetal bind bi mu bind Mustafa nee na huwa akmalul wara وهو أكمل الورى خلقا وخلقا زرا Mamadou Sabali léeg-léeg nit mat ci bindare te du mat ci jikko léeg-léeg nit mat ci jikko ba pare bind bi ñaaw وهو أكمل الورى خلقا Xaadim nee na saa waaji seen waaji ki ngeen bëgg yéen ñëpp nee na ñaar ñëpp a dajee mat وهو أكمل الورى خلقا وخلقا زرا ne ki gën a mat ci mbindee fii mooy rasulullahi akmalul wara afala tafdil la ko teg وهو أكمل الورى خلقا njol makka ni ko وخلقا yàlla bindee wu ko benn doomu aadama njol makka taxawaayam bi boo ko nattee dang naan guddul ba ne sëtëx وهو أكمل الورى خلقا suñu soppe bi rasulullahi gàttul bañ naan ko ndaama وهو أكمل الورى خلقا suñu waaji rasulullahi rëyul bañ naan ko faax وهو أكمل الورى خلقا Mustafa tuutiwul bañ naan ko daa sew وهو أكمل الورى خلقا dafa xeesoon waaye xonqul ba ne curde وهو أكمل الورى خلقا xonqaay bu ànd ak weex la Mustafa وهو amee أكمل الورى خلقا mbaa yëg nga ne tànki Mustafa rénkuñu woon وهو أكمل الورى خلقا baaraami Mustafa yi gànkuñu woon la وهو أكمل الورى خلقا noppi Mustafa yi weddikuwul woon وهو أكمل الورى قد من خلقا ne bakkan bi daa toogoon waaye newul faax pax yëre yi وهو أكمل الورى خلقا bët yi tuutiwul woon ba ñuy liir ndax mu ngi gis سيدنا والليل والآخرين جعل بغيات الجال وهو أكمل الورى sawaaji Mustafa bët bi la cay weex daf ne tàll la cay ñuul daf ne kukk وهو أكمل الورى خلقا xefi Mustafa yi dañoo sax ñett te dañoo raawun وهو أكمل الورى خلقا yéeni Mustafa yi dañoo sëq boo ko xoolee da ngay defee ne daa tusu وهو أكمل الورى خلقا Mustafa tuñ yi dañoo dijjoon waaye réyul ba ëpp waaye bëñ yi dañoo weex tàll ba mel ni bekk أي مصطفى وهو أكمل الورى خلقا mbaggi Mustafa daa yaatu kawaram gi daa sëqoon daanu ci gannaawam mu daa ko létt ñetti létt وهو أكمل الورى خلقا Mustafa du dox di teen du dox di xool ci suuf du geesu du wicc loxo وهو أكمل الورى خلقا moo tax sunu soppe bi Xaadim bàyyi basak baara góor ga demoon maa yomba jaar wiiri jaari daw mee kutumi góor gi liggéey ñëw ne ilayya qaada laahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini Bamba nee na huwa akmalul wara ñu ne ko Bamba ci Mustafa ci lan la gën a mat mu ne xalqan ci bindare wa xuluqan ak ci jikko هو أكمل الورى خلقا wa xuluqan وخلقا والمثل خط
lam yura wa lam yura fi siyami sayyidina Muhammad kenn mësul gis kuñ ne diw sàngam mii daa mel ni Moustapha déedéet da nga naan Moustapha daa mel ni diw kenn mësu koo dégg waaye diw moo mel ni rasulullah ndax moom dong la yàlla jagleel taar bi ci Yuusufa neex baat gi ci Daawuda nguur ak Suleymaan ga yëpp yàlla nga ko dénk rasulullah Sëriñ Aliou Sakho nee na buumam la ñuy jafandoo mbaaxam la ñuy defaroo leeram la ñuy taale barkem la ñuy ñaane huwa akmalul wara خلقا وخلقا سعرا والمثل خط لم يرى ولم يرى في سيمي سيدنا محمد نكوي وخي أحمدنا رحمتنا حامدنا نخمتنا محمودنا فرقتنا والجود مسيد يمي دفلني ñu màggal Seydina Muhammad nee na ki gën a mat ci mbindee fii mooy rasulullah ma ne Alphonse Lamartine du jullit waaye dana jàkk rasulullah ne problème yi ma gis ci àdduna bi kenn dong nga ko mën a régler ndax moom moo ñëw yëkkatiwul jaas yi yëkkatiwul fetal nit ñëpp gis mbaaxam gi ñëw fekk si ko noon yi fiiri ko ba bëgg koo lor mu défendre boppam ba kenn ñemeetu ko ne mu doxee Makka ci ardul Ijaaz ba àgg ci garbul Afriqiya dugal fa l'islam te xeexu la kenn xuluwu la kenn kii régler problème yi mooy rasulullah Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam miim hadam dellu miim del qaadim ne wala yuasabu jalilu samadu man ismuhu Muhammad aw Ahmad Muhammadu rasulullah maa ngi lay ndokkee ci sa Muhammad gi nga tudd Bamba nee na bu ëllëgee buñ taxawee ci kanam yàlla ku xam ne turam wi miim hadam dellu miim del la yàlla du la isa maqamatu xayril xalqi waaw mu ngoog de xam naa wax muqayyabatun fa taqra an suratan najmi sayyidina Muhammad li nga wax noonu maqamatu xayril xalqi maqamam ki gën ci li yàlla bind an xayri rabbihi ci boromam nee na muqayyabatan fal taqra an sura kenn xamut Moustapha ni ko yàlla tollale yàlla rek ko xam boo bëggee xam ci loolu dara jàngal suma danna fata dalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awha ila abdi ma awha maa ngi jégal maqamatu xayril xalqi an xayri rabbihim muqayyabatun fal taqra an suratan najmi sayyidina Muhammad ku lay jaay taar na sam xel dem ci mustawa moom mi taaro taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin masha Allah suñu mbokk bi maam Thierno Mboup ñuy rafetlu siikar yooyu leen sëñ Ousmane def nga fi nag lu doy waar affaire yi sa waa ji laa bëgg a yëngal lu yéemu moom lii ko yëngal waaye dinañu ñëwaat foog nga jox ñu part 2 waaye ñu continuer rek li nga xamante ne moo des ci waxtaan yaa ngi doon tudd affaire yi infrastructure li ci nguur def nguuri président Barrow ñuy rafetlu liggéey yi nga xam ne moo nekk di am waaye ñu ngi wax ci fànn ndaw ñi yaa ngi tudda am na benn secteur boo xam ne fam naa Gajaga moom dina kontaan si lii mënuñoo wax affaire yi ndaw te jaaruñ ci mooy affaire yi tàggat yaram naam na government mu ngi invest infrastructure but on the side of sports si side yi sports lay waxee man wax dëgg neex yàlla foofu war nañ faa gën a mun a yokk seen loxo bi ci ëpp nag te mu nekk coow ci réew mi yëpp mooy stadium bi juróomi at ñu nga play si biti match bu nekk benn match bu nekk dinañ ci dépenser lu toll si 20 millions xaalis boobu xëj na feneen te dafa métti sa réew di play si biti mun loo fekkee support dafa métti frustré li ci nekk dafa doy waar Gajaga xam naa ne bii moom topic boo xam ne la yow dina la interest lool trop sax waaw bokk na si li nga xam ne sax suñ ñàkk a qualify bu mujjee bi nii Africa Cup of Nations am na ñi nga xam ne jàmbat boobu lañ joxe ne nekkuñ di play suñu match si fii si Gambia mooy Independence Stadium dafa yàgg waaw the last time ñu play si stadium bi mooy on the 25th of March 2021 mooy bés buñ qualifié ñu naan Angola yow yaa ngi woon si field bi ñun ñëpp ñekkoon fa nañ fa support buñ amoon even though time boobu Covid la baanoon nañ waaw match bi bu mu jeexee rek nit ñi dañ ñëw si stadium bi di celebrate ak boys yi loolu lu neex la dëkk bu nekk da nga day bugg a sa football bi su fekkee home match la nga koy play sa biir dëkk fan si ñëw support moom si boppam moom stadium match bu du ko fa dee waaw dafa dee nekk anytime Gambia su ñëwee play dafa bugg a football lool
waaw loolu daal problème bi pour ma support seen ay dañ daan dem xam nga la ci doy waar Sénégal fii lañ daan dem Sénégal ñu ñoo Abba stadium fuñ play dem nañu mënatuñoo use stadium yooyu léegi ay Morocco waxatuñ ko ba Ivory Coast dafa métti te soo xoolee liñ dépense ministre bi lu wax $275 million ba tey stadium bi mënut a pare kaaf ñëw ñaari yoon na pitch bi baaxut it's frustrating te yow ndaw ñi nga jooytu every time ndaw ñi dafa mel ni yow ñoo ñooy say nit boor boobu nag di youths are happy nekku fa happy wuñ foofu boobu di youths are not happy gis nga li ngeen a wax it's all linked with one word attitude te xam naa ne bëggoon nga dugaat si yëfi corruption President Barrow lim invest in sports infrastructure benn government invested ko that is the fact man sax ma dee toog sax ma dee wonder waaye sol si ñëwut déglu ma President mënut a run a country alone dafa appoint minister appoint director nga am ay businesses te da ngeen dee fàtte foofu corruption fi mu xew rek businessman yi ñu ngi fa bokk te kenn du leen ŋaaña waaye contracts were given to build mini stadia around this country contractors they defaulted kenn tuddut leen because suñ bokka yi lañ ñoo bokka team look come on look nañ leen toogaat ñu seetaat suñ boppa suñ buggee réew mi jëm si kanam government def na a lot and the failure in the stadium attitude la because stadium wax naa ko si Peter Gomez lépp lu président Barrow dapan si stadium de duga na fi mu war a duga ay Gambians ñoo toog naagu ba picc bi yaaxu it's not président Barrow's fault ñun Gambians si la government officials and private sector Gambia by now man ma gisee président Barrow mu jël jéego boobu sa fekk maa ngi opposition dama tiit a mini stadium in every region of this country where are the contractors nobody will mention them and it has to do with again this year secret card moo wax democracy dafa require a system of checks and balances why today substandard ministerial for something not be substandard because we have substandard contractors but you will never mention them but you will mention the government officials lii moo xew da fay nañ leen xaalis bu ko jar leen Nicole ñu lekk xaalis bi loolu moo xew ñu yóbbu leen ci kanam loi you cannot blame the government in terms of investment in infrastructure def nañ ko can we do better yes but we have a government running a small open economy let's develop competing priorities la lopitaan yi soxla nañ xaalis comme sports infrastructure ñu ko soxlayee so where sports ak health ban lañ war a jox priority agriculture bu fa ñu ngi war a lekka so this is a government trying to balance its priorities in a post coronavirus era Ukraine era now Trump and whatever is happening in UK we should do better president wane na example now you have to allow me to learn am then fi a dialogue be buga ma drive pour ma support leen ma ramanta ma wax at least Nicole dina ma déglu gis nga di nga woy rasulullah ñoom tam Messi ak Cristiano Ronaldo ñu leen fonke waaye nañ leen won ne suñ lopitaan yaa ngi fa suñ tool yaa ngi fa comme ñu def si look now after all of let me learn after all of these investments and of course suñ attitude which we need to change President Barrow taxaw na fii si taw bi in Banjul ndawi Banjul yaa ngi complain lan la def si saa sa joxe order ne nañ raise adequate resources defar KG5 that money has been raised President Barrow su prioritize the sports infrastructure ndi kon du def loolu te si ko déglu ma project bi nga xam ne raise nañ funds ba pare lan moo si des implementation moo des and the president is doing that xam nga ban problème la am man xam nga yow sa boppa def nga ba maa ngi laa bàyyi xel sa biir wax yaa ngi wax ne joxe nañ contract nguur def na li mu war a def gars yi lekk xaalis ba toog ñu yóbbu leen ci yoon ma ne I mean it goes back to the same thing we know this country non waaye suñ la joxee alali réew déglu ma jox la public funds nga war a samp ay ministérium lu ko war réew mi toppal loi yëpp nga lekk xaalis teg nit si yoon ba nguur sax xam ne dañ lekk xaalis bi defuñ ca liggéey ñu yóbbu leen ci yoon wala nga yóbbu ko mailtu fekk jaaruloo si yoon waaw nit ki su yàqee alali réew mi kooku dañ ko war a teg si yoon comme nguur sax dana ba xam ne dañ lekk xaalis bi yóbbu leen ci yoon baa ngee def loolu am na contract shocks yoo xam ne ñooñu duñ amaat contract si nguur gi and we know it we are not sleeping but we know this country man dama ne nañ waxtaan together raise the consciousness of Gambians pour ñu resolve problems yi Gambia is a very peculiar society de fii ñun ñëpp a bokka everybody is interrelated in Islam foog naa ne soo bokkee nit sax waruloo nekk a judge si keesi kooku soo waree apply lu strictly fii kan mooy nekk a judge Gambia suñ situation is very peculiar and when it comes to our relatives our friends ñu jógee suñ gox yi bro lu bari lañ fi gis sports infrastructure fine we have a deficit
President Barrow is taking bold steps on a daily basis. Then see they waxtaan every single week. Waaye dama foog ne. And then so no déglu ma tey let me learn soo ŋaañee suñ nguur bi si fi sports infrastructure ba pare nga gërëm ñu ne it is during the era of this president that we went to AFCON naam am na wala amut give us our flowers too when you criticize us give us some flowers you have one red one here you can send it to the president for leading that and it is during this government that we have a Gambian scoring week by week in the premiership Gambians playing alongside CR7 Daniel Estad Philip King City boy the youths are happy there no stadium bi moo happy wuñ ci stadium bi moom boobu lañ ko war a ci def dara boobu moom well yàgg na tey am na report bu ma dégg on King FM. I think we're seeing light at the end of the tunnel and so la ñu si ŋaañee ba pare am na ñu doon ŋaaña nguur gi si yëfi stadium Peter Gomez laaj leen lan la ñoo def ñu ne ñoom suñ ñëwee dañoo dem cap in hand dañoo dem saraxtu pour build stadium waaye gërëm leen President Barrow at least mu ngi use our resources to invest actively he's not waiting for any foreign power to go and repair our stadiums for us. waaye xam nga ñun ndaw Gambie xam nga ban problème lañ am rénovation stadium bi time bi mu jël wax dëgg yàlla kenn mënu koo justify dafa uppa loxo gis nga stadium bi soo seetee man Modou Sabally fekk maa ngi opposition man maa njëkk a wax ne CAF duñ approve stadium bi waaw loolu leeroon nañu bay yes because information bu ma dee am moo bari contractors yaa ngi fa and everything but the availability of resources too su government waxee tey ne ñu ngi pump 100 million into the stadium that doesn't mean that then just Bakary buy 100 million immediately bro it's more complex than you know but then the point is taken government is doing we will do more we will fix this very soon inshallah the rest assured am na yu ma si jëta dégga eso but for naa fii du plateforme pour wa yéena yi yëfi stadium massive failure am na si yëfi pitch bi of course soo ñëwee I just said that si yëfi dressing room ak yooyu noonu yooyu baax na because man maa ngi fa woon pitch bi mooy problème bi bro masal ñëwee rek pitch bi la waaw am na yenn structural adjustment yu ñu war a def tamit so ñu ne contractor am na already foofu foog naa si kanam tuuti but warut a yàgga toogaay bi yàgg na torop sax ñeneenti at again bari na torop I will go to Nicole li ma doon wax be quote si ay alquran ne yàlla du change suñ condition suñ change te suñ boppa dëgg la that stadium was fixed 100% attitude moo yaaka pitch boobu I have videos of that pitch comme man dama am interest yëf even though I was in the opposition I was following this the pitch was fixed perfect negligence moo yaaka pitch boobu and it's not President Barrow's fault I can tell you that for free point taken we'll fix it and you will be very very happy soon inshallah well still so ñëwee si sports investment yaa ngi wax ne yëfi infrastructure government try na si joxe nga exemple yi KG5 mini stadium pour rénover waaye kii tam dégg naa am nañ stadium musuma faa dem nag waaye dañ ñëw State House ñu ne président Thomas stadium osoro even though musuma faa dem Kiyang so even Kiyang has a stadium bro boy dalu ñu lay jox suñu credit boy Kiyang has a stadium depuis time yi Jawara amuñ ko di dañ waxante dégg stadium yooyu noonu mooy nga fence place nii rek am no I think among the contracts in Johe it's about the finest yeah okay by their standard is okay don't worry ma ne ko ci yeneen xeeti sport yi dafa mel ni ba jàmbat bi moom am na waaye li ci jota am ak néew mu ngi amee ci sport di football waaye ci yeneen xeeti disciplines yi dañ ci déggul yëngatu government dara xam nga it's not just government and again government should take responsibility for policy Gambia has talent. Gambia's got talent. No one can ever have. Dama de romba fii si basketball pitch bi fii at the roundabout. I mean, and Gambians are actually doing well in international basketball competitions. In athletics, Kunkujang Jata are here. A sporting village recently laughed at them. They are getting gold and silver from Senegal. They're even winning cash in the tens of thousands of dollars. So, fofu, hamna ne ñom eso. ñoom Gajaga te nag dañoo waxante dëgg Nicole waaw suñu sport ñoom football rek lañ gis waaye tam man tane naa si dañ dee laal discipline man moom soo ma daan volleyball tane nga si dégg nga soose e ko fi seyaɓe damen kende gen len na yo te Nicole no bi dama say because lii I'm concerned about this media bi has a role
bi idnillah si ndimbale yàlla man maa def poetry a mainstream thing in this country. What did I do? I used the national TV in the Halei, Zoom, live poetry performances in this country. So government, wax nañ ko, policy-wise, we will do some media bi dimbale lañu si. Today da ngeen a def si screen bi basketball sa ngeen jël seen phone bi seetaan CR7. Put some more focus on this, especially this. I see no reason why GRTS should not be featuring live this basketball tournaments here at the roundabout. In fact, it's so powerful content for TV. So again, and it's not just basketball. There's judo, this martial arts. Yes, volleyball, volleyball. Martial arts. Man, host na leen fii ñaar am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a organise benn event boo xam ne ci li ñoo wax ci wàllu discipline boo amagut ci West Africa. Ci wàllu karaté. te foog naa mitoon nga leen. waaw mitoon naa waaye ba léegi pour ñu am 100% soo ne dinañ mën a host that tournament def nañ every mean ak liñ man waaye foog naa ne support bi des na ba tey. nañ ñëw sama office. Anyway, so dama bëgg a emphasize lii because gis nga some of these disciplines. Like this martial arts nii. dinañu mën a dimbale sax pour ñu mën a maintain order in the society. Yeah. Because loolu is not just physical. Heli nit ñi la moo defar. I mean, I'm glad you mentioned this. Please, boy, be fair to the youths. Bu leen def just football. Okay, let's move on now to benn issue boo xam ne jamono ji mu ngi lëmbe fu ne daal ci dëkk bi dafa mel ni mooy the hottest topic fi mu ne affaire yi diaspora voting bi xam naa ne bi jamono bi nga nekk opposition da nga naan liggéey torop ak diaspora bi te bëri nga fa tamit bëri nga fa tamit ay admirers mais as much as critics yi tamit fa lañ gën a bëri waaye bëri nga fay tamit ay admirers diaspora voting bi lan moo si sa gis-gis yow man you know Gambia we are very good at creating unnecessary drama li nga xam ne nekkul problème ñu decide pour def ko problème Gambia experts lañ si loolu man soo demee nga check even when I was in the opposition bariwul lu ma wax about diaspora voting because man dama am a budget mindset. I was national budget director lu nguur bi lu mu mun a def ak lu mu mun a def man xam naa ko te ba tey sa tey in government suñ toogee si yenn forums yi suñ ne xaalis dama ne dogal because that's the way I'm trained because xam naa ne nekku fa so what happened at the National Assembly te we have to focus it there foofu la xewee député yi ñoo àndut si kaddu si loolu waaye pour man amut benn loi si réew bi bu wax ne diaspora duñ vote amut naka la ñoo def ba mu yomba si ñoom ñu vote loolu mooy the issue te loolu is an issue in the diaspora as well as an issue in the Gambia here this Masembe ward by election bii nii guy Jasobay they had to travel through a dirt road to another town pour dem sànni karta so duñ mun a wax ne Modou Sabally dafa dem Australia suma right la pour IEC ñëw ma vote no it's not a right waaye dañoo seet naka la ñoo mën a defee lii given the logistics and the financial constraints again man I believe ne diaspora dañu war a vote I believe ne loi bi nangu nañu vote the convenience aspect foofu lañ d'accordut but technically ci wàllu Minister of Justice moom mu ngi focus on the constituencies so loolu dafa mel ni technicality lay waxut ci wàllu finance ak yooyu waaw moom loolu mooy domaine am like I told you man budget guy la te gis nga dëkk yi def this diaspora voting lan lañu def paper ballots ñun lan lañu def marbles ban plane la ñoo jëlee drums yooyu ak marbles yooyu di ko yóbbu from country we have to think about all of these issues ñu liggéey ko foofu it's not possible I can tell you for free it is not possible and no government can make that happen boobu moom fàtte ko so léegi li ñoo wax yaa ngi wax about electronic voting nag digital system boobu mooy ndax séeréer yi neen olu police boobu so we have to think about all of these things dañ dee blame Yaya Jammeh and everything waaye ma Modou Sabally maa ko sañ a wax fii IEC they made an error in the 2016 elections right or wrong there was an error and it's inexcusable if you ask me tabulation maabul lañ doon tabulate mënuñ ko balaa ñoo migrate nañ ko xalaatal man Modou Sabally ragaluma wax dëgga in this country de dama dee nga suul ma waaye dinaa wax dëgga let's approach this thing with prudence and caution man Peter Gomez laaj ma ne ko man look député yi ñoo d'accord si kaddu nañ continuer waxtaan waaye loolu tam ñu def ko coow am benn parti bi nga xam ne dañ jël ay nataali ay député di leen feeñal si social media pour nit ñi xas leen attaque leen jaru ko
man li ma wax Peter ma ne ko ne lii conversation moo door na continuer gisuloo léegi li nga wax about the parce que ministre mu ngi génnee solution tey ñëw na come on boy nañ waxtaan boy génnee solution parce que wax na ne ñaari possibilité moo fa nekk ñu change ci naka electoral law bi pour jox diaspora ñu utal leen constituency and then Nicole ma laaj la this question ok su dee yóbbul nañ Gambians are voting in Italy in Seattle what about Angola what about DR Congo ndax nañ mën a vote si areas yooyu yëpp the answer is no fan la ñoo vote ak fan lañ jut vote nañ toog ñu waxtaan ñu ànd ak suñ xel génnee si xol bi loolu mooy suma gis-gis but in principle I believe ne diaspora war nañ a dimbale ñu vote yes nañ dem ci Banjul the capital city da ngeen a taxawal candidate kañ taxawal mooy géej gi amul ndox mooy géej gi amul ndox géej gi am na ndox dañ taxawal lan moo tax waa Banjul war a dénk seen candidate bi seen carte well you have a government bi ñëw def Banjul li nga xam ne benn nguur defu ko fa fix all the streets you have a government bi ñëw fii decentralize development roads and bridges Batel Harding Sabah Sanjal Basse government boobu ñu ngi am problems with local authorities yi nga xam ne ñu ngi bañ pour liggéey ak ñun ñu hotel press conference nte son nañu na local government authorities ñu taxaw fii di saaga président réew nguur su waree jëm si kanam foog mu ànd ak teggin foog ñu am tubaab yi di ooyee harmony so man foog naa ne Gambian si gis nañ example of what the opposition are doing at the local government authorities jël passport pour dem pick visa yooni ñetti nit spend hundreds of thousands of dollars loolu lañ fi nekkee unlike a central government that's building schools up to Boli Banna high story buildings so man foog naa ne like dama dee faral di wax ñu dee wax ne sax waa islam nangut opposition man du ma dee nangu loolu de war naa mun a am waaye li gën mooy nguur gi ñu toog ñu ëppale ñi leen a support and waa Banjul dañ daan faral di wax ñoom yi caam Juuf yal na ko yàlla yërëm te yéexee ñu mu ne waa Banjul bëggul nguur teranga lañ bëgga nguur gang si Adama Barrow lu leen nga jox teranga jël leen ndaw jox ko carte muy NPP ñu continuer développement bi gën a walanga waaw and the youth will continue to be happy. waaw Banjul fu mu nekk nii mu ngi si loxo opposition si mayor. waaw and the example is not appealing at all. it's really no it's bad. it's as bad as it gets. li leen dal Massembe mu ñëw dal leen Banjul. wala dafa ute. dafa ute because fii ñun ñooy incumbent. so loolu moo si nekk waaye am nga local government election nag and election in general léegi-léegi the personalities involved. mun naa tax nit bu nekkut nga bokkal parti because of sa relationship ak moom nga votal ko loolu def dee am but we are watching Banjul very carefully and am nañ yaakaar bu UDP waxee ne duñ taxaw sa dañ xam ne incha allah ñun easy ride la ñun win nañ ba pare di fag ne su ñu fi waxoon ne because of Massembe ñoom moom réew mi ñoom ñoo daw te combat bi doo rangut am nañ ci yaakaar ni ko nga defal ñu salatu ala nabi rek mu gën a yomb laaxatu si gannaaw keneen parce que bokkuñ de waaye boo am na fu ñoo dem laaxu ji de waaji Banjul is our zone bo ñun dongo Banjul am na independent bu fa taxaw we know what's up na am de it's a hazardous adventure so I don't see I mean why he's popular. I'm not saying he's not popular. He's popular, especially among Nawi Banjul. I'm not saying he's popular. Eso. Suma president ni waa Banjul la. Man waa Banjul la. Ndongo Banjul yi maa ngi waxtaan ak ñoom. A lot of them suma taalibe lañ. Waxtaan nañ already. And that boy, Energy Hazard, is part of the crew. He's a happy youth. So we don't you worry, sir. It shall be well, inshallah, bi'idhnillah. Bul worry, sir. Ñun ñëpp famille lañ. Ñun nañ ko régler. Bu leen ci worry, sir. Bàyyi leen ñu rek. Waa Josuwanga. Man. Waaw. Man waa Serekunda. Serekunda. Waaw toppatoo gi bàyyi ñu suñu Banjul. Ñun city boys yi ñu wax. Ñun city boys yi ñu wax to handle this stuff. Waa Banjul te woram la foofu la moo voté. Bul worry ñun dañ toog pagi afda ñu régler lii. Bul ci worry. Waaw man doon waa xam naa jeexaluñu woon sax ci diaspora voting bi. maa ngi ko doon bëgg a laaj ci yaakaaram buñ demoon ba diaspora vote lan la ñuy expect ndax ñoom am nañ yaakaar ne mun nañ fa am dara.
Yeah, actually, there is a particular narrative. I'm no more than about diaspora, but they just might be disappointed. Soon actually sane karta. Because soon the diaspora. Nekun America rek moy diaspora. Senegal fi diaspora la. Definitely. Even though soko waxe ci Saraxule ñu ne kii xamul kii jàngut xamul lan mooy diaspora waaye diaspora lañ. Guinée Bissau diaspora la. DR Congo, Angola, Sierra Leone fii. Sierra Leone man xam naa suñ compté carte foofu ñun NPP ñooy gagné. I know that. You know, I can tell you specific zones and am na ku def benn analysis. Mu ne a lot of these people in the diaspora who are actually influential. They want stability because ñoom dañoo liggéey bugg a yónnee fii pour invest and bu leen fàtte ne amoon na time bi nga xam ne am na nguur bi fi nekkoon nit ñi duñ dee yónnee ñeme ña yónnee fii seen xaalis ñooñu ñu am nguur boo xam ne mu ngi maandu mu ngi doxal si loi they just might be surprised. Okay, let's move on to maybe mooy nekk suñ final topic affaire crime. Soo gisee ma laa engage ci lii as special advisor to the president du ñàkk ne concern la si yooyu tamit comme ni mu nekkee concern si Gambien yi yëpp dañ dee yomba dégga léegi trop report si crime especially crime yoo xamante ne duñ ko daan dégga ou duñ ko daan yomba dégga time boobu last week rek am nañ fi am robbery case bu serious dañ fi dégga murder cases dañ ko dee yomba dégga fi mu ne lan moo si nekk taxawaay nguur ak yooyu tamit si sa position as special advisor lan mooy sa message ak sa gis-gis ci affaire crime Gambia léegi. Again back to attitude. Foog ñu defaraat jikko yi rek. te man dama gëm ne si mimbar yi la moo dooree ak si jàngu yi. Doomu Adama mënut a baax joxe li nga xam ne mooy lu baax. te yaruloo ko si yooni Yàlla. Fitra la Yàlla dafa am lu ñu bidee mu jox ñu owner's manual. muy alquran muy tawraat muy linjil nga bàyyi loolu nga ne TikTok ak YouTube nga yore sa doom dina def jikko Superman xawma Spiderman de. So now this is not a joke man, I'm really concerned about this because people are looking at quick fixes. I mean nguur gi am na liñ si war a def police bi I think they are doing well. I think they can and they should do better. I believe ne tam communities yi war nañoo jàppalanteeg police yi ñu liggéey parce que police di jëlee de am na yoo xam ne information moo la koo jox. So loolu war nañ see yokk waaye bu ñu fàtte ne tam Gambia is a country in transition. ni kon moo tax situation boobu du ew. su ma xamee ne mënu maa wax dëgg de maa noo fi de waaye fenn du ma ko def de su ma toogee ba ubbi suma gémmiñ dëgg lay wax man maa ñoom Ansu Jaak ñoo toog gis-gis GRTS 2017-18. Most of you were on this hype of democracy freedom am na ministre bi toog fii mu ne Gambia police force bi dañ ko fa war a génnee def fa Gambia police service he was a minister. You think this thing is a joke? Hey, police mënut a nekk diplomate. Police mënut a nekk imam. Police dafa war a nekk nit ki nga xam ne soo ko gisi sax da nga koo ragal. You understand? So security service reform soldat yi dañ doon def joint patrol with police yi ñu jël soldat yi jam leen into the military barracks. Man I opposed it on TV. Ne, okay, we know xam nañ am na lessons yu ñu learn, but let's be a little bit careful. So granted, at the time the coalition government ñoom tam ñëw nañ on the back of freedom, human rights, you know, there were a lot of excesses. So dañ bëgg a assure nit ñi ne loolu du amaat. waaye foog naa ne dañ si jéggi yoon dayo ba security services ñu xala week to de ba dem benn point fii security dañ daan ragal civilian because any it will clash rek the civilian is right, the police is wrong. There are particular cases I'll mention this bu ma nekkee opposition arrest nañ ma fii once or twice bu ma génnee opposition so they were telling me waaw dañ la doon arrest fan leen duñ arrest nit in America fii dafa tane America suñu la arresté crap dañ la handcuff immediately. So security dañu am seen rule amoon na luñ fi xewoon li nga xam ne definitely is a bad scar on us. Loolu lañ bëgg a régler through the security services reform. Alhamdulillah dégg naa ne send nañ bill bi to the National Assembly te yëpp tam foog nga teg ko si loi. In between demoon nañ ba this anti-crime unit who are doing a good job. Again I repeat nguur gi president security is top of his agenda. ñu ngi see liggéey war nañoo yokk li ñoo def ñun nguur gi waaye di population tam
ne leen ñu dimbalante benn time ma demoon benn area somewhere Banjul Nding am na reserve land bu fa nekka so ñu ne because of loolu criminal yi dañ dee dem foofu suba si maire yi di dem marché ak yooyu dañ leen dee attaque ma leen booy yéen na sax suma yaay dafa dem marché suba nga ko agressé man maa ngi tëdd nii la raw let's look at these things again waxuma ne nit ñi dañoo war a nekk ay militia waaye ñun youth si tam cause fii am na area yi nga xam ne ay campé dañ fa dee nekk sàcca yi duñ fa dem keroog to my pleasant surprise fii Pipeline Road fii am na yenn paako yu fa nekk they have their own neighborhood watch I mean immigration issues nit ñaa ngi dugg di génn exactly foofu sax la foofu ñun ñëpp foofu lañ bëgg naa faa ñëw tuuti mooy si yëfi ay foreigners ñuy dugg si biir dëkk bi am na si crime yi nga xam ne jot na am even ay murder tuddee nañ fa ay foreigners man nag I am not an advocate pour di jéem a accuse foreigners yi ne ñoom ñoo nekk di def ay tafaar si biir dëkk Gambien si bari nañ bitim réew am na ñi nga xam ne dañ dee daan seen doole ay Amérique ay Afrique fii sax am na dëkk yi nga xam ne Gambien si ñu ngi fa man si suma boppa dama dee tukki soo ñëwee si wàllum fànn boobu noonu waaw dëkk bu nekk dafa am loi te dëkk bu nekk dafa am an immigration system boo xam ne sooy dugga si biir dëkk bi dañ lay vet kan moo war a dugga ak kan moo warut a dugga ndax fooguloo ne war nañoo jël ay jéego yi nga xam ne kuy dugga Gambia ñu xam ne kii kan la fan la jógee ak lan moo nekk background am ak yooyu noonu wala xam naa ne am na challenges sport so the point is ñu ngee def loolu so moo tax ma ne whatever ñun li ñoo def foog ñu yokka ko because li nga wax tam te ñun léegi dañ dee fàtte loolu kay man sax fi ma bëggoon a intervenir ci ñaari point la mooy dama seetlu dugga Gambia mu gën a mun naa wax ne Gambia ak Sénégal mu gën a yomba ci West Africa parce que dem naa si yeneen countries yi gën a sori ak by land so suma condition pour dugga foofu dafa métti woon trop beneen bi si des mooy Gambia niñ dee xandulee xaalis maanaam ni fi yóbbanti xaalis ak joxalante xaalis yombee ci transactions yoo xam ne ni dafa ëppoon ba ëppa ndax yooyu tamit nekkul gàllankoor yu bari yu ñoo fees waaw yooyu ñu ngi si so Gambia again li nga wax fii affaire si dafa yomba not just dugga bi xam nga lu tax gaa di ñëw fii dunda bi moo yomba to be successful here is relatively easy moo tax gaa di ñëw bro so again I get your point we need to be careful because man gisuma benn dëkk as a percentage wu doomi réew yooyu di tukkee comme Gambia as a percentage amut fen so our people are outside there but really this is a small country so we cannot xëy na Sénégal or Ivory Coast si ñoo jël ñun I don't think we should take it so we need to revisit these things we are in a sub-region tam ECOWAS ñu ngi sign ay protocols ba pare against sensitivities yooyu yaa man ñoo nekk Facebook am na yenn pôle yoo xam ne soo leen laajee ID card dañ dee mer so I mean yéen a ngi rey but this is real we see these things some people feel offended because dafa xees rek nga foog ne Guinean la so and then I think also dama dee gis immigration léegi they have these talk shows on social media which is good but I think let's use the community radios I think it's a concern xam naa ne tam the existence of social media dafa amplify definitely unfiltered unvetted news keroog maa ngi gis platform bi nga xam ne xam naa leen ñu jël ay nataal ñu ne most of the police stations amuñ weapons pour defend seen boppa news outlet bu binda loolu ñu ne ñoom sax xamuñ ndax loolu dëgg la waaye ñu ngi laaj police ndax loolu dëgg la that's reckless it's irresponsible and if I were IGP I'll arrest you and take you somewhere that's responsible journalism so nañ bàyyi suñ xel yaa ngi nekk ay naan era bi nga di police they are accessible man am naa sax exemple benn exemple ci ñun niñ foogee ne dafa yomba dama jógee Burkina Faso by land ma ñëw travel to Mali travelé foofu ñëw Sénégal ñëw Gambia but si biir boss bi ma nekkoon ba ma agsi Gambia am na koo xam ne dem naa ba fiil ne xaalisam dafa jeex mu ngi sofa comme africain ak africain so nekkul Gambian waaye mu ngi bugg a ñëw Gambia xaw ma nag lu ma uti waaye maa ngi ko doon help rek pour lekk ak bi mu buggee ñëw paas ak yooyu jeex na so waaye bu ma duggasee ba agsi Baara dugga na sax am dalaay continue waaye bu ma agsee Baara dañ ko téye ci féeri bi pour mu dugga ci jënd ticket dugga foofu lañ ko screené ñu téye ko liñ ma woon mooy ne ma mu ngi bokk ci xaaka yi gën a aay ci Afrique
ay mark lañ ko def ñi nga xam ne subhanallah wanted understand nga pour ñu xam ne nekku ne nag dafay easy like that waaw ñoom it ñu ngi def seen liggéey pour ñu ni tamit ñu acknowledge loolu dafa baax non pour nit ñi tam cause Gambien li nga wax ñun dañ bari yërmande waaw dañ bari yërmande parce que man dëgg man su doon man rek la waa ji dina dugg a Gambie parce que lu tax man jullit yaa gi mu wane julli jot ñu jàppa mu jàppa soo man yóbbu na ma man dama émotionnel soo dem naa bu yàgga ma jëndal ko lekka ñu ànda di waxtaan muy tagg Cheikh Ibrahim tagg Serigne yu xam soo ndeke ko def la profile bi pare mu xam ne man sama famille yëpp lañu war a lekk di ko yàq sama ki wala so be careful daal waaw ñun tamit suñ boppa ñu play role pour gis ne dinañ fànq lu bari daal liñ dese si waxtu bëreetu bugga naa ñu jël 3 minutes yu si des bàyyee ko moom honorable Momodou Sabally mu waxtaan ak askani Gambie balaa moo wax de bugga naa ko sant de ndax dafa bari ñu ñoo oo ci plateforme yu mel nii te duñ uy si te dañ dee am jafe-jafe trop pour yooyu so loolu tamit sa message bi nga boole ko ci koo xam ne da nga hold public office suñ la ooyee yow sa advantage la yow miñ oo parce que lu tax mooy dina bari luñ la waroon a tuumaal te yow war nga koo leeral ba xel dootu ci am gis nga li nga wax nii waaw musoon nañ fi am programme fii xew-xew invite fii benn public official senior public official ñëw uy si ñu am keneen ku ñëw doon criticize government all throughout ñu bugg a complain si élection yàlla def ma dem State House coverage président Oma mu ñëw mu ne ma maa ngi doon seetaan seen programme bi démba waaye mu laaj ma lan a tax invite leen anybody in government mu wax lan la si government nekk di def bi ma ko waxee lii xew xam nga lu ma wax mu ne ma saa yoo leen invite te public official wala senior government officer pour mu ñëw seen programme mu bañ soo leen toogee si télé bi wax leen ko ne invite nañ diw waaye dafa bañ a ñëw uyu si ndax liggéey bu ñoom ñu jël si mesures yi ñu war a jël waaw yes definitely bismillah well yeah I must say waaye moom wax dëgg na yàlla waaw dañ ko sant ci loolu rek I must say it's not easy to be honest because man dama dee liggéey 7 days a week and I'm on leave right now waaye tey I was at the office dem naa bégu njuur ñëwaat toog relax tuuti rek jógaat ñëw te suma kaamil bi mutangut I'll be honest with you so it's sometimes it's not easy why I think public officials war nañoo gën a try di ñëw even though yéen tam seen journaliste ngeen waxal gaay yéen ay kilifa doo ko isi nga bugg a ko sewloo o bugg a ko disrespect no dafa am it happens not here xam naa ne fii moom du fi xew fii contrôle si fi nekk xam naa ko waaye ñeneen media itam let them be careful daal because I mean yéen itam kilifa nga yaa ngi am ay doom ak yooyu nga dem some little kid di la disrespect yooyu cooluñ so whilst I'm appealing to government officials ñu ñëw because ñun suñ nguur gi dañ soxla loolu ñu ngi liggéey baa ngi fii nit ñi bañ koo gis amuñ koy explain so it is in our interest like you said pour ñu def loolu fi ma summarise Gambia cooli bari na WhatsApp Facebook léegi-léegi soo demee Facebook sax da nga foog ne woo moo am it's not real man if there is anybody who gets attacked on social media it's me waaye musuma soxla security pour génn fii an ñaareel ay wayu lañ rek am na ñoo xam ne di sound very aggressive on social media suñu ma gisee ñaari loxo lañ ma dee nuyoo du benn du ñaar I'm not exaggerating I'm not exaggerating I know it man I go everywhere so why suma benn koto Momodou Bamba Sakho was governor of Central Bank at some point mu ne Gambia is a peaceful country waaye nañ xam ne suñ surrounding bi is very volatile so unnecessary drama nañ ko avoid téere bi lu mu wax mooy waqulu linnaasi husna ñu avoid especially if tribal issues if saagante yi si politique bi is very dangerous because politics is a very emotional game suma parti lii da nga saaga ko mun na maa jaral ma def la leneen ñu ngi sant nag IGP Sidi Touré and his team ne jël nañ ay jéego si yooyu ñun suñ support benn time arrest nañ ko so and we thought the police are doing their job waaye nañ observe yooyu ba pare bu ñu faate ne Gambia léegi there are certain things we are taking for granted li nga xam ne amutoon fii nawet dafa stable ba léegi soo ñàkkee courant 3 hours sax nga complain waaye faate nga ne dafa doy amoon na fii baro am na fi ñu jëlee you understand amoon na time bi nga xam ne foog naa that culture sax moo fi nekk soo demee si media sax wax jaama sax nga dem fanaan NIA loolu amatut fii amoon na time ne sa papa sa mag sa raka dafa dem liggéey xamuloon na dal si dal nañu ñun amoon na time bi nga xam ne président Barrow bi mu doon ñëw
wa kuntum ala safara xufratin minan naar fa anqadakum minha ñun si safara ñu doon duga jet fighters ñoo doon fly Buhari seen na Navy kon this little country peaceful democratic America is the maker of democracy léegi lu fa xew soo ŋaañee Israel ñu deport la Gambian student pour dugga America suñ xamee ne yow bugguloo Trump dañ laa génnee foofu so aduna baa ngi wecceeku but fii those democratic credentials are still entrenched keroog rek la GPU jox président Barrow an award at Haji Banikos boy fu Saraxule di ñeme di dugga si media ba si bil du time Yaya Jammeh de kon ñu waaji nañ ko gërëm de te lim oote mooy unity soose la yaayam Pël la nijaayam yi Saraxule la ba tax na suma buggee attaque sara ma ne suma nijaay leen moom ñëpp la fi neesal ñu nekk benn man suma mbokk yaa nekk UDP suma mbokk yaa nekk PDOIS maanaam related to everybody definitely you know wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu loolu la ñu téere santa ñu nekk benn especially in a small country like this mashallah so ñu bàyyi xel si loolu ñu maintain the peace Halifa Sallah moo ko dee wax nag naa ko si quote we cannot afford to take the peace and stability of this country for granted right kuy wax xare woo da ko xamut wallahi alazim Palestine gis na examples wallahi alazim so you have a small oasis here so cross out border rek xare mu ngi fi ay jihadis ak yooyu yàlla musal nañu si let's maintain that peace and stability and that unity nguur gi ñu ñaanal président Barrow ak nguuram bi it's a very difficult one I swear keroog bu Donald Trump jëlee that stop to scrap US aid Ousmane Sonko moo njëkk a génn ne $500 million la Sénégal di ñaaka di re-emphasize the need pour ñu gëm suñ boppa self-reliance et que président Barrow yàgg na si domestic resource mobilization GRA si liggéey yi ñoo def and the youths are very happy we want them to continue to be happy jërëjëf dafa bawul Sabally jërëjëf sëñ Ousmane Nicol ak Modou Gadiaga kon mbokk yi lii la ñu waxtu may damay delloowaat rek kaddu bi ñi nga xamante ne ñooy dayratul Wakana Haqqan bu ko defee ñu ànd ak ñoom fu ñu tëjee programme bi kon bismillah yàlla may na ko laasin danooro may na ko laasin danooro yàlla may na ko laasin danooro may na ko laasin danooro yàlla may na ko Sindanora Serigne Fallo baax Yàlla may na ko la Sindanora may na ko la Allah di Fallo Yàlla may na ko la Sindanora afisul ya nu daana filal weeru koor Sëñ Fallu ka baal afisul ya nu daana filal weeru koor Sëñ Fallu halimun warisun afisul ya nu daana filal weeru koor Sëñ Fallu ka baal abisu yanu daana filal Sëñ Fallu ya ibadal wara yanu day yanu mak yanu raw ya kabira ya imam yanu do yanu mak yanu raw Sëñ Fallu marhaban marhaban jël nga ndamoo masrixan maghriban yaay sungura marhaban jël nga ndam masrixan maghriban Mustafa
ربنا إننا نجننا أبلنا بالمنى في دحورا إننا نجننا أبلنا بالمنى في دور أبلنا بالمنى في دحورا بالمنى في دور أبلنا بالمنى في دحورا بالمنى sëñ Ousmane jërëjëf ñoo ngi jégalu baax xam naa ne waxtu wi jeex na tàkk waaye nit moom bu fekkente ne da ngaa am ñu lay bëggee te yàlla rek tax ak yonent bi ak jëmmi Serigne Touba boo toogee ci bërëb bi mel nii ñu lay bàyyi xel war nga leen sant gërëm leen ñu ngi sant sunu soppe yi nekk ci àdduna yëpp di jaajëfal Serigne Ousmane mi nga xam ne fu ñu wootee lu baax rek yaakaar na ne ci ñu xelam ci ñun la war a dem kon ñu ngi koy sant baax di sant sëñ Sabali ak sa mbokk mi nga xam ne moom nga àndal eso ñoom ñëpp rek waaye di siyaare koo xam ne ku baax la sëñ Ousmane di soxna nen ne Mariama Ba nekk ba Amérique di jàmbaar ci lislaam taxawal ay daaray alquran def ko fii ci Sénégal def ko Gambie def ko fu ne taxawal ay mbootaay yoo xam ne ñi ngi tudd ànd taxawu daara yi am na Gambie am na Sénégal te moom moo koy financé ci alalam kon ñu mel noonu te nekk doomu réewu Gambia buñ toogee ci plateau yi war nañ leen di feeñal ngir ñeneen ñi nga xam ne am nañu alal ñu koy def ci lislaam ndax li sëñ bi wax léegi nii nee na li nga xam ne moom moo war a jubal réew mi ba kenn du fi agressé kenn ci imaam yi la war a njëkkee ak ci jàngu yi kon ku mel ne soxna nee na Mariama Ba buy def lu baax lu mel nii war nañ koo sant gërëm ko ngir ñeneen roy ci ñoom jërë ngeen jëf ñoo ngi jégg lu baax